దాదాపుగా 350 మందికి పైగా ఎవరైతే చావాలి అనుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు చంపుకొని భవిష్యత్తు మీద భరోసా తీసుకొని ఈరోజు వారు బంగారు బాటకి బాటలు వేసినటువంటి ఘనత మన స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. ఒకసారి మనం హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పవచ్చు. ఒక వ్యక్తిని మనం బ్రతికించాలి అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి, పరిస్థితిని బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సమయాన్ని, సందర్భాన్ని బట్టి ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఒక బోరు బావిలో పడినటువంటి వ్యక్తిని తీయడానికే కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉంది. అతను బ్రతుకుతాడో లేడో కూడా తెలియనటువంటి విషయం అయినప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా ఇప్పటికీ 350 మందికి పైగా వారి యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. వారు ఏదైతే చనిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని చంపేసుకున్నారు. బ్రతుకు మీద భరోసా తీసుకొని చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి గ్రేట్ ఫౌండేషన్ మన స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. మరి పరోక్షంగా ఎంతమంది బ్రతికారో మనకైతే తెలియదు. నౌడేస్ మెటీరియల్ వైజ్ వరల్డ్ చాలా ముందు వెళ్తున్నాం. మూన్ పైన వెళ్తున్నాం. మార్స్లో ఏముందనేది కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మంగళ గ్రహం పైన వెళ్తున్నాం. కానీ మన యొక్క మంగళం, ఆత్మ యొక్క మంగళం, ఆత్మ యొక్క మేలు, ఈ సమాజం యొక్క మేలు, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. అయితే దాని గురించి పరమాత్ముడు అంటాడనమాట, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా వచ్చినప్పుడు పరిస్థితికో స్వస్థితి సే చేంజ్ కరో. పరిస్థితులు వస్తాయి, డిఫికల్టీస్ డెఫినెట్లీ వస్తాయి. కానీ డిఫికల్టీస్ని మీ యొక్క మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్తో మీరు అవి ఓవర్కమ్ చేయండి అని చెప్తారనమాట. 2.5 years back, our lovely daughter, Reddy garu, ఒకేదాని కూతురు, committed suicide for her love failure. That was a time where, whole family, relatives and, friends, neighbors are expressing their sorrow. But Reddy garu took a decision that మా ఇంట్లో ఏదైతే జరిగిందో it should not at least happen in other families. Let us take a decision. Let us create a movement where we can try to contribute to the children of this age, this youth. So this is how this movement, Spandana International Foundation, started. It is not just a foundation, it is a movement to contribute in the form of thought process, in the form of different subjects to these youths. I'm proud to say, madam, few lakhs of students have been already reached from this foundation. And recently we have created a record. This is a pride moment to share with you. In 83 institutions, few lakhs plus students were reached on the same day. And I personally, since last 18 years, have been addressing on these 8 elements across this country and different other countries. And Sam already joined hands with me 15 years back to address on the same 8 elements. But now a time has come where we should reach to the larger crowd. So on behalf of the Spandana International Foundation, we started educating and empowering not only the youths but the entire family. Let us try to reach 130 Indians to make this country a developed nation, to make this country a matured citizens nation. So we started with the physical wellness, emotional wellness, social wellness, intellectual wellness, more importantly financial wellness. So we started focusing on different areas of wellness. And recently, madam, we had a similar program in Vijay where 360 students, teachers, lecturers, professors, university vice chancellors have participated and were benefited. తమిళనాడు కన్యాకుమారి జిల్లాలోని నాగర్కోయిల్లో జన్మించారు. 7 సంవత్సరాల స్త్రీ వైద్య నిపుణురాలుగా పనిచేసి సాధారణ ప్రజల జీవన ప్రమాణాల పెరుగుదలకు విద్య, ఆరోగ్యం ప్రధానమని భావించి వారిలో చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి రాజకీయ ప్రవేశం చేశారు. 2 దశాబ్దాలకు పైగా అనేక ప్రజా సామాజిక కార్యక్రమాలను చేస్తూ ప్రశంసనీయమైన, ఆదర్శనీయమైన జీవితం గడిపారు. డాక్టర్గా మేడం గారికి మనకన్నా ఎక్కువగా ప్రాణం విలువ తెలుసు. ఒక గైనకాలజిస్ట్గా ఒక ప్రాణి ప్రపంచంలోకి రావడం వెనుక ఎంత కష్టం, ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుందో తెలిసిన వారు మేడం గారు. BK Anjali sister, senior resource person, Brahma Kumari, Shanti Sarovar, Hyderabad. She gave a very good message because we need inner strength. Only sisters like Anjali can talk, because I always respect the Brahma Kumaris Association, because recently I attended the Golden Jubilee celebration at Chennai, and I told the service activity, because they leave all the pleasure of the world and they totally dedicate themselves to the
society. So I also narrated how they are dedicating themselves to the society like camphors. Camphor totally submits itself to the God. God also accepts totally the camphor. So they are like serving camphors in the country, selfless camphors, only totally dedicated to the society. And Dr. S.H. Kulkarni, Chairman, Wellness Academy, SHK Wellness Academy, and he is going to teach how we have to be fit mentally as well as physically. So I am really pleased to know that he is going to encourage you all. And Dr. Samuel Eda Reddy, father, chairman, founder, I really appreciate your gesture, sir. And Professor, and my mother, Eda Nirmala. I also, I cannot imagine my mother. I can imagine a mother's feeling. So it is really disheartening to know about that, what to do. But nobody can win the nature, but we have to win the situation, the challenging situation. That's the message they are conveying by this program. And Madam Professor Shyamla Reddy Garu, who introduced me, and she's my Telugu teacher also. I am learning Telugu from her. Distinguished guests, eminent personalities, and all the participants. First of all, I always love to talk to the children, students, particularly girl children, because when we hear the speeches of successful people, we will be able to plan our future and the direction in which we have to move. Really, because I have seen so many challenges situation. But from the time when I entered this hall and seeing the parents, really I pray that if she would have seen some of us, she would have heard some of the motivating talks, she wouldn't have taken such a decision. So that is the message we want to tell the people. And I always very much excited about the topics they selected so that to create social awareness among the children. Today they have selected about the teachers, how the teachers should be. I always used to narrate one incident, how teachers are very important. And another thing, I am myself standing in this dais because of teachers. I didn't have any parental care, because it's not that my father was a very busy politician and my mother of 5 children. So what all the guidance we got only from the teachers. So I always narrate one incident. When the boy was younger, thus he was entering the baby class, the mother went and left the child on the first day of the school. And leaving the child will cry inside, mother will cry standing outside. That will be the situation always. Then after the classes were over, the bell rang, the child came, all the children were coming out of the classroom like birds out of the nest, flying. Then immediately mother took the child, grabbed the child, hugged him and asked, Bhaiya, today you have gone to the school, you liked your maths teacher, you liked your class teacher, you liked your English teacher, which teacher you liked? That boy told, I liked the old man who rang the bell, only he and So the mindset of the child is that whenever he goes to the class, first he wants to come out. Till we also had the same experience. Entering the class itself, we will be thinking exit of the class in our initial days. But the teachers, this changes this mindset and make the child to love the studies, to love the education, to love herself. So this is not an easy job. And apart from that, the suicidal tendencies. These are all young girls.
why I wanted to accept this program, because today it's really a hectic day for me. Why I came little late, because I had my programs in my office, and then I have to attend my CIA, another women program. It was a very grand program. Then after attending the program, I thought because of my busy schedule I have to deny this program. But after knowing the gesture of the parents of Spandana, I thought even I could squeeze the time and I should come here, because I should motivate some of the children. I am standing here as a governor, but it's not an easy job to attain this position, particularly a woman. I always say a woman to have a promotion or to be considered for a post, she should work 10 times or 100 times more than a man. This is the nature of our society. It is not that we have an easy walk, but we have to walk. We have to be very confident. Courage. Courage is very important. I always think, whenever you ask me, what character you want to advise for the children, courage is the most wanted attitude now. Because as it is said, we are facing so much of challenges. Not only face to face, Facebook challenges also we are facing. When I was a political leader, they used to troll me like anything. Because a women leader, the society won't accept a strong women leader is getting elevated. So what they will do, one, they can do character assassination. If they are unable to do character assassination, then they will troll us. You won't believe, I was the most trolled person. Even now also somebody is doing that I'm not bothered about that. But I always say, because I was commented for my short stature, I used to tell, even though physically I am a short person, by attitude, by education and power, I am a person, tall person. మరి ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలామందికి మేము గర్వంగా చెప్పుకోదగిన ఒక అంశం ఏమంటే, మా ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఈ ఇన్సిడెంట్ యావత్ భారతావనిలో ఎక్కడా జరగకూడదని, సూసైడ్ ఫ్రీ ఇండియాగా ఒక రూపుదిద్దాలని ఒక పెద్ద సంకల్పం అయినప్పటికీ కూడా మేము ఎంతో ఉత్సాహంతో అనేక మంది శక్తియుక్తులను కూడగట్టుకొని ఒక వ్యక్తి కలిస్తే ఒక శక్తిగా మారినట్టు ఆ శక్తి మహత్తరమైన శక్తిగా ప్రబరిల్లి ఈరోజు ఈ యొక్క మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ 3 days అంటే 3 రెసిడెన్షియల్ డేస్ ప్రోగ్రామ్గా మేము ఇక్కడ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ ఏపీలో చిగురు అనే ఒక ఆశ్రమంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు తెలంగాణలో వచ్చేసి బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమం, ఓంశక్తి వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి మన తెలంగాణ గవర్నర్ గారు తమిళసై గారు మరి చక్కని సందేశం ఇచ్చి మాకు, మా టీం మొత్తానికి, మా ఆర్గనైజర్ అయినటువంటి మా డైరెక్టరు, మా చైర్మన్ గారు వీళ్ళందరితో కూడా మంచిగా అభినందించి చక్కగా మరి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎంతో బ్లెస్సెస్ ఇచ్చి చాలా ఆమె ఎంతో కూడా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిపోయి చక్కని సందేశం ఇచ్చి మా అందరికి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఆమె ఎంతో బాధ్యత గల వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఒక సామాన్యులగా ఈరోజు అందరితో కలిసిపోయి చక్కని సందేశం అందించడం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా అనిపించింది. మరి ఎంతోమంది ఇక్కడ మన హోమ్ మినిస్టర్ మహమ్మద్ అలీ గారు గతంలో కూడా మాకు అభినందించారు తెలంగాణలో. మరి తెలంగాణలో మరి కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు వీళ్ళు కూడా మాకు అభినందనలు ట్వీట్ ద్వారా పంపించారు. ఇంతమంది ద్వారా ప్రశంసలు అందుకున్న మేము మరింత శక్తిని పొంది మరి రాబోయే రోజుల్లో మరింత శక్తియుక్తంగా మరి యొక్క స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ నేషనల్ స్థాయిలో అంటే సూసైడ్ ఫ్రీ ఇండియా అనే అంశం మీద లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. ఈ లక్ష్యాలు కూడా నెరవేరాలని, యావత్ భారతావనికి మేము అందించేటువంటి సేవలు చిన్న మొక్కగా మేము మొదలుపెట్టినవి మహావృక్షంగా ప్రజరిల్లి అనేక మంది జీవితాలు బాగుపడటానికి, మరి రక్షణ పొందటానికి కారణం అవ్వాలని కోరుకుంటూ మరి మీ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా సందేశం అందిస్తున్నాము. మీరు కూడా సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి వైరల్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు కూడా అభినందిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాము.